Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. Here we are discussing MCQs of December 26th. So current affairs related MCQs we are discussing. Then have a look at the first and foremost one. Who secured the top position in the global food city ranking 25-26? Global food city rankings 25-26. So then options given: Naples, Milan, Bologna, and Florence, Mumbai. Mumbai కాదు, ఇది 6 ఇటాలియన్ సిటీస్ అన్నమాట. టాప్ 10లో ఉన్నాయి 6 ఇటాలియన్ సిటీస్. టాప్ 10 పొజిషన్లో ఉంటున్నాయి 6 సిటీస్. And the Italian cuisine ranked the world's best in 25-26. 25-26 కి then ఈ ఇటలీ cuisine ఏదైతే ఉందో ఇది టాప్ 10 అయింది అనమాట. ముంబై ఇండియాస్ ముంబై ర్యాంక్డ్ 5th అనమాట. 5th ర్యాంక్డ్ గ్లోబల్, మేకింగ్ ఇట్ ఓన్లీ ద ఇండియన్ సిటీ ఆన్ ద టాప్ 10. టాప్ 10లో ఉన్న ఓన్లీ ఇండియన్ సిటీ బెస్ట్ cuisineలో, దట్ ఈస్ ముంబై అనమాట. సో దెన్ ఇట్స్ ఐకానిక్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ కదా ముంబై అనగానే మనకి వడాపావ్ కదా. యా, దిస్ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. 10 బెస్ట్ ఫుడ్ సిటీస్లో మనకి దెన్ నేప్లస్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఉంది. ఇక్కడ నేప్లస్ ఆఫ్ ఇటలీ అనమాట, అన్ని ఇటలీలో. ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ పిజ్జాస్ అనమాట, పిజ్జా వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మిలాన్ మనం ఎప్పుడు వింటూ ఉంటాం. మిలాన్ ఇట్ ఇస్ నోన్ ఫర్ రిసోటో అలా వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అనమాట. అది ఇదిగోండి, ఇది రిసోటో అలా ఇలాంటివి అనమాట. తర్వాత బోలోగ్నా, ద హోమ్ ఫర్ ద టాలిగెటల్ అలాగు, ఇది ఒక మోడల్ అనమాట. టాలిగెటల్ అలాగు ఇదొక ఫుడ్, ఫేమస్ ఫుడ్ అనమాట. ఇది 3rd పొజిషన్లో. ఇక్కడ 2nd పొజిషన్లో మిలాన్. అండ్ ఫ్లోరెన్స్ వచ్చినప్పటికి 4th పొజిషన్ అనమాట. ఫ్లోరెన్స్ 4th పొజిషన్లో ఉంది. ఇవన్నీ సిటీ నేమ్స్. ఫ్లోరెన్స్ ఇస్ ఐకానిక్ బిస్టెకా అనే ఫుడ్కి ఇది ఫేమస్ అనమాట. ఇలా 5th పొజిషన్లో వచ్చినప్పటికి ముంబై ఉంది, ఓన్లీ ఇండియన్ సిటీ, దట్ ఈస్ ముంబై. ఆన్సర్ మనకి ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ కదా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, గ్లోబల్ ఫుడ్ సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ పొజిషన్ అన్నాడు, కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ గివ్ టు ద నాప్లస్ సిటీ ఆఫ్ ఇటలీ అనమాట. That's a point. Moving to the next one. Discuss the book The Great Sanctions Hack. The Great Sanctions Hack is related to whom అన్నాడు, ఎవరికి సంబంధించింది అంటాడు. సో ఇంపార్టెంట్ వన్, అడగడానికి చాలా స్కోప్ ఉన్న పాట అది. ద గ్రేట్ శాంక్షన్స్ హ్యాక్. సో సిపి రాధాకృష్ణన్, ఉర్జిత్ పటేల్, నితిన్ గడ్కరీ, Rajnath Singh and Nitin Singh. Nitin Singh person is not there here. In general we have. And the book The Great Sanctions Hack is authored by Urjit Patel, the ex-governor of RBI anamata. We are very familiar with this particular person. So then the former governor of RBI is primarily about the increasing use and effectiveness of the economic sanctions in modern geopolitics. And the book does not focus on single person, but rather a complex systemic issue, and then related to the author's experience as a governor of RBI. And then see, like Urjit Patel's experience at the Asian Infrastructure Investment Bank, AIB లో అతని ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అక్కడ. తర్వాత పోతే రష్యా ఉక్రెయిన్ క్రైసిస్ ఎలా టర్న్ అయింది. తర్వాత ఎకనామిక్ శాంక్షన్స్ అండ్ గ్లోబల్ ఫినాన్స్ గురించి ఈ బుక్లో నోట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. తర్వాత థర్డ్ పార్టీ డెవలపింగ్ నేషన్స్, జియో పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామిక్ సావర్నిటీ, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వీటన్నిటి గురించి ఈ బుక్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. స్పెషల్ బుక్ కింద చెప్పాలి. సో దెన్ ఉర్జిత్ పటేల్. So then Reserve Bank of India Governor Urjit Patel. So then former RBI governor and current
ఏఐబి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనమాట. ఏఐబిలో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఈయన. సో దెన్ అండ్ ఆ కాంటెక్స్లో ఈ రోడ్ దిస్ పర్టికులర్ బుక్ అనమాట, ద గ్రేట్ శాంక్షన్స్ యాక్ట్. గ్రేట్ శాంక్షన్స్ యాక్ట్ కాబట్టి లైక్ మనకి అడగడానికి స్కోప్ ఉన్న ఛాన్స్ ఉన్న ఏరియా కింద చెప్పుకోవాలి. అంతేకాకుండా దీంతో పాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కూడా అయింది. ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరేట్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. ప్రెసెంట్ ఏఐబి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టరేట్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ సెప్టెంబర్ 2025 నుంచి ఈ పొజిషన్లో కూడా ఉన్నారనమాట. అంతేకాకుండా హీఈస్ చైర్మన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ పాలసీ. సో ఇన్ని పొజిషన్స్లో ఉన్నారనమాట. దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్. సో మనకి గవర్నర్స్ వచ్చిన గవర్నర్స్ పార్ట్లో వచ్చేటికి 24th గవర్నర్ అయినా 24th గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. 24th గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ. 25th వాజ్ మనకి శక్తికాంత్ దాస్. ఈయన తర్వాత శక్తికాంత్ దాస్ వచ్చారు. ప్రజెంట్ మనకి దెన్ 26th పర్సన్ అనమాట మనకు ఉన్నది మన ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన గవర్నర్ వచ్చేటప్పటికి 26th గవర్నర్ మల్హోత్రా ఉన్నారు కదా. సో దెన్ 26th గవర్నర్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సంజయ్ మల్హోత్రా ఉన్నారు కదా, సంజయ్ మల్హోత్రా 26th. సో 26th governor of RBI, that's the context. 24th, that is Urjit Patel. So answer B is the correct one here. Moving to the next one. Next one is the important one. Scientists from the Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, discovered the super kilonova, a cosmic explosion in collaboration with which institution and her? Collaboration with which institution and her? So then IIT Bombay, Kolkata, Delhi, Bengaluru, Madras ichadu. The scientists from the Indian Institute of Astrophysics, Indian Institute of Astrophysics. So astrophysics ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే బెంగళూరు అనమాట. బెంగళూరు part of an international research team that included researchers from the Indian Institute of Technology, Bombay, IIT Bombay. So answer A is the correct one. Discovery of the super kilonova, the international collaboration observed as a rare and powerful cosmic explosion, designed several characteristics, both kilonova and supernova, leading to its classification as a super kilonova. That is the context. IIT Bombay is more than enough. Moving to the next one. Which first pollution control vessel has been inducted into the Indian Coast Guard, ICG అనమాట. ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్లో అంటున్నాడు. ఉదయగిరి, సింధు ఘోష్, అంజాదీప్, సముద్ర ప్రతాప్ అండ్ అంజాదీప్ ప్రతాప్. అంజాదీప్ ప్రతాప్ అసలు లేదు మనకి. దట్ ఈస్ సముద్ర ప్రతాప్. వెరీ గుడ్. సముద్ర ప్రతాప్ is Samudra Pratap at 1267 is the first inbuilt pollution control vessel. Important one. First inbuilt pollution control vessel. So then constructed by the Goa Shipyard Limited. And then it is the largest ship in the Indian Coast Guard fleet, substantially enhancing operational reach and the maritime response capability or capacity. That's one. So answer D is the correct one here. Which muscat has been launched for the first Khelo India tribal games? Very very important one. Khelo India tribal games ki then introduce chesina then muscat ఏంటి, ఫస్ట్ మస్కట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. సో మార్వీర్, గజా సింహ, ఖమాగని, మౌలి అండ్ దియోసాయి.
So themes and mascot of the first ever Kelo India Tribal Games KITC were formally unveiled sports stadium Bilaspur of Chhattisgarh. In ఛత్తీస్గఢ్లోనే జరిగింది కదా ఇది ఛత్తీస్గఢ్. And then the games are scheduled to be held from these are scheduled to be held from February 14th అన్నమాట. February 14th 2026. దీని ఇనాగరేషన్ ఈ లోగో కానీ థీమ్ కానీ సాంగ్ మస్కట్ వీటన్నిటిని ఇక్కడే ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అనమాట. సో ద ఛత్తీస్గఢ్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ విష్ణుదియో సాయ్ then the deputy minister, then other guests then participated in this particular inauguration event. And Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, underlined the importance of the games and strengthening the talent base emerging from the tribal regions. And Kelo India Tribal Games broaden the scope of the opportunities for every athlete in the country. And tapping talent from the tribal areas is crucial. And highlight cheyadam kuda jarigindi. So then key highlight of the ceremony was the unveiling of the official mascot, that is Morveer. So then Morveer is a official, a name deeply rooted Chhattisgarh's cultural ethos anamata, derived from more, and more means mine అనేసి. More means mine, MINE. More and or our own అనమాట, మైన్ ఆర్ అవర్ ఓన్ అనేసి. వీర్ అంటే మనకు తెలుసు సింబలైజెస్ ద కరేజ్ అండ్ వ్యాలర్, కరేజ్ అండ్ వ్యాలర్ కదా. సో దెన్ అవర్ ఓన్ వ్యాలర్ అనేది దీని మస్కట్ యొక్క మెయిన్ సెన్స్ ఆర్ మీనింగ్ అనమాట. సో ద ఇనాగరల్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద గేమ్స్ విల్ ఫీచర్ ద 7 కాంపిటేటివ్ డిసిప్లైన్స్. ఇక్కడ 7 డిసిప్లైన్స్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు February 14th 7 డిసిప్లైన్స్లో. దెన్ ఆర్చరీ ఒకటి, ఎందుకంటే దెన్ దీస్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్చరీ అనమాట. ఆర్చరీ తర్వాత అథ్లెటిక్స్ ఒకటి, అథ్లెటిక్స్. అంతేకాకుండా దీంతో పాటు ఫుట్బాల్ తర్వాత హాకీ ఒకటి, హాకీ అండ్ దెన్ రెజ్లింగ్, స్విమ్మింగ్ and weightlifting. So these 7 sports అనమాట, 7 ఈవెంట్స్ అనమాట. వీటిలో దెన్ ఈ ఖేలో ఇండియా ట్రైబల్ గేమ్స్ని కండక్ట్ చేస్తారనమాట. సో దెన్ హైలైటింగ్ ద ఇండియాస్ ఇండిజినస్ స్పోర్టింగ్ ట్రెడిషన్స్. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. ఖచ్చితంగా దీని నుంచి క్వశ్చన్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. సో Morveer is a correct answer for this particular question. Moving to the next one. Which High Court has refused to consider the Bhagavad Gita, Vedanta and Yoga as religious? A state High Court then with religious Bhagavad Gita, Vedanta and Yoga as a religious context కింద యాక్సెప్ట్ చేయమని టర్న్ చేసింది. ఇది ఈజీగా గెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట, ముంబై కాదు. సో దట్స్ నాట్ ఢిల్లీ, ఇట్స్ నాట్ కోల్కతా, ఇట్స్ నాట్ ఢిల్లీ అగైన్. ఢిల్లీ సెకండ్ టైం ఇచ్చాడు. దెన్ పుదుచ్చేరి అనుకుందాం. సో ఇట్స్ నాట్ దిస్ వన్, దట్ ఈస్ మద్రాస్. పుదుచ్చేరి కూడా అనకూడదు, గుజరాత్ హైకోర్ట్ అంతా. సో దిస్ ఇస్ నాట్ వన్, మద్రాస్ హైకోర్ట్ అనమాట. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. అంటే అక్కడ మనకి కమ్యూనిస్ట్ భావాలున్న కాన్సెప్ట్ రూలింగ్ కాబట్టి దెన్ ది భగవద్గీత, వేదాంత అండ్ యోగా దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రిలీజియస్ అనమాట. సో దెన్ ద మద్రాస్ హైకోర్ట్ రీసెంట్లీ రూల్డ్ దట్ భగవద్గీత, వేదాంత అండ్ యోగా ఆర్ నాట్ రిలీజియస్ టెక్స్ట్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద narrow sense, but rather works of the moral science and part of the India's civilizational philosophical heritage. This observation was made in the context as a case under the Foreign Contribution Regulation Act, FCRA Act గురించి డిస్కషన్లో దీని గురించి హైలైట్ చేయడం జరిగింది. దెన్ మనకి హైకోర్ట్ అనమాట, మద్రాస్ హైకోర్ట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. The court instructed Ministry of Home Affairs to re-evaluate the trust application, asserting that philosophical and cultural education should not be mischaracterized as a religious activity to deny the FCRA registration. వాటికి వీటికి సంబంధం లేదు, వాటికి వీటికి లింక్ చేయకండి అని
హోమ్ మినిస్ట్రీకి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది, మద్రాస్ హైకోర్ట్ అనమాట. దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. The constitution was released on all Chiki script at a Rashtrapati Bhavan. This is related to which language? All Chiki. So then in context to say, the constitution released in the all Chiki script at a Rashtrapati Bhavan is related to the Assamese Kadu, Prakrit Kadu, Santhali is the correct one. Bengali Kadu, Gujarat Kadu. Answer C is the correct one. It's related to the Santhali. So then Rashtrapati Bhavan is related to the Santali language, a significant tribal language spoken in the parts of the India, making foundational law accessible to the millions in their mother tongue for the first time, noted by the President Draupadi Murmu as a moment pride for the Santali community. That's the context. It was developed by the Pandit Raghunath Murmu. Pandit Raghunath Murmu developed this particular one. So a constitution developed చేసింది ఎవరు? Pandit Raghunath Murmu. Next one. Who has recently set the record of the fastest 150 runs in men's cricket and youngest to score a century in a list A cricket అన్నాడు. That is Sakibul Ghani. సకిబుల్ గని, శుభ్మన్ గిల్ ఇచ్చాడు, యశస్వి జైస్వాల్ ఇచ్చాడు, వైభవ్ సూర్యవంశీ, దెన్ ఇషాన్ కిషన్ ఇచ్చాడు, గిల్ యశస్వి ఇచ్చాడు. కాదు కదా, గిల్ యశస్వి లేదు కదా. సో దెన్ సో ఇక్కడ మనకి ముగ్గురు అనమాట. ఎవరెవరు అంటే సకిబుల్ గని ఒక ప్లేయర్, అండ్ ఇషాన్ కిషన్ and Vaibhav Suryavanshi. They broke the records with the quick centuries in the Vijay Hazare Trophy on the opening day అనమాట. మనకి విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో సో 574 for 6 అనమాట. 574 రన్స్ 6 వికెట్లకి. సో బిహార్స్ టోటల్ అగైన్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ is now the highest men's list A cricket. Men's cricket లో highest one ఉంది. బిహార్స్ టోటల్ అగైన్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఇది ఎవరు టర్న్ చేశారంటే బీహార్ ఎవరికి అగైన్స్ట్గా? అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి అగైన్స్ట్. ఆల్మోస్ట్ 574 అంటే మోస్ట్ మనకి హైలైట్స్ చూసినట్టే ఉంటుంది అన్నమాట మ్యాచ్. 574 అంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ కదా. సో దెన్ ద ఓన్లీ అదర్ 500 plus total in the format was also considered by Arunachal Pradesh when Tamil Nadu made 506 for 2 against them in the 2022-23. ఇదే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మీదే 2022-23లో దెన్ తమిళనాడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మీదే 506 రన్స్ టర్న్ చేసింది అనమాట. దట్స్ అ రికార్డ్, దట్స్ అ టర్న్ అనమాట. సో అయితే ఇక్కడ లైక్ మనకి బిహార్స్ టోటల్ ఈజ్ ఆల్సో ద సెకండ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ఆల్ లిస్ట్ ఏ క్రికెట్, ఓన్లీ బిహైండ్ కాందియాన్ లేడీస్ క్రికెట్ క్లబ్. కాందియాన్ లేడీస్ క్రికెట్ క్లబ్ అది ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ అనమాట. బిహార్స్ ఇప్పుడు విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో ఈ రికార్డ్ సెకండ్ రికార్డ్. అసలు అఫీషియల్గా రికార్డ్ ఏంటి అంటే 632 ఫర్ ఫోర్ వికెట్స్. సో దెన్ విమెన్స్ డొమెస్టిక్ టోర్నమెంట్లో శ్రీలంక అచీవ్ చేసింది అనమాట 2007లో. సో దాని ఆ రికార్డు ఉంది. దాని తర్వాత సెకండ్ రికార్డ్ కింద దీన్ని టర్న్ చేయాలి. సో దెన్ ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ వైభవ్ సూర్యవంశీ టుక్ టు కంప్లీట్ హిస్ 150 ఈజ్ 59 balls. 59 balls-లో 150 runs-ని హోల్డ్ చేశాడు కాబట్టి హీ గోట్ స్పెషల్ రికగ్నైజేషన్ అనమాట యాజ్ అ పార్ట్. సో మనం వైభవ్ సూర్యవంశీ set the record for the fastest 150 runs. 59 balls, 150 runs. This is answer C is the correct one. Moving to the next one. What date was the International Day Against the Cybercrime observed? 22nd December. Options are which are 22nd December, 23rd, 24th, 25th and 26th. So International Day Against the Cybercrime is observed on December 24th. December 24th. So this day aimed to raise the global awareness about the increasing the risks of the crimes associated with the cyber connectivity and the importance of the prevention and the international cooperation in
combating these activities anamata. That is the context. So then ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్ మనకి అది. Various other cyber security awareness initiatives taken place throughout the year, including డేటా ప్రైవసీ వీక్ ఒకటి ఉంది మనకి. డేటా ప్రైవసీ వీక్ని మనం ప్రైవసీ వీక్ 2025లో అబ్జర్వ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ డేటా ప్రైవసీ వీక్ January 27th to 31st అనమాట 2025. అండ్ సేఫర్ ఇంటర్నెట్ డే, సేఫర్ ఇంటర్నెట్ డే, that is February 11th, Feb 11th 2025, or second Tuesday of the February, second Tuesday of February, observed as the safer internet day, 11th February anamata. Old backup day, old backup ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. బ్యాకప్ మనం ఈ వాట్సాప్లో వీటిలో బ్యాకప్ గురించి మాట్లాడుతుంటాం. ఇట్ ఈస్ March 31st, వరల్డ్ బ్యాకప్ డే అనమాట. వరల్డ్ పాస్వర్డ్ డే కూడా ఉంది మనకది. వరల్డ్ పాస్వర్డ్ డే March 31st. మార్చ్ పాస్వర్డ్ డే May 1st. పాస్వర్డ్ డే అబ్జర్వ్డ్ as May 1st. సైబర్ సెక్యూరిటీ అవేర్నెస్ మంత్, ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. సైబర్ సెక్యూరిటీ అవేర్నెస్ మంత్ వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ అక్టోబర్ మంత్. అండ్ కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ November 30th. అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ కంప్యూటర్ సెక్యూరిటీ డే. ఇవి ఇంపార్టెంట్ డేస్. సో మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశాలు అనమాట. దట్ ఇస్ వన్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? 24th December for the International Day Against the Cybercrime. So answer C is the correct one. Moving to the next one. In which state will the Nangal Canal, will India's first megawatt scale hydro kinetic power project be launched? Options given: Uttarakhand, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Assam. So ikkada hydro kinetic power project. So India's first megawatt scale hydro kinetic project on the Nangal Canal. The Nangal Canal anamata. Nangal Canal. So ఏ స్టేట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో దెన్ దట్ ఈస్ నంగల్ కెనాల్ మనకి పంజాబ్లోనే ఉంటుంది. నంగల్ ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో నంగల్ హైడల్ కెనాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లార్జర్ భాక్రా నంగల్ సిస్టమ్ అనమాట. భాక్రా నంగల్ అక్కడదే కదా మనకి. భాక్రా నంగల్ సిస్టంలో అనమాట ఇది. భాక్రా నంగల్ సిస్టంలో ఈ నంగల్ కెనాల్ అనమాట. టు జనరేట్ క్లీన్ ఎనర్జీ వితౌట్ నీడింగ్ లార్జ్ డ్యామ్స్ with power distributed to the Punjab, Haryana, Rajasthan and Himachal Pradesh. Punjab, Haryana, Rajasthan and Himachal Pradesh ki power supply ni provide చేయడం కోసం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన కాంటాక్ట్స్ అన్నమాట. సో దెన్ కెపాసిటీ పార్ట్కి వచ్చినప్పటికి హైడ్రోకైనెటిక్ టర్బైన్స్ యూస్ చేసి 250 kilowatts 1 megawatt పవర్ని టర్న్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో దెన్ there is a context. So Punjab is the correct one. Answer B is the correct answer. So these are the MCQs for this particular day. We will discuss some more in the coming day. Okay, coming day MCQs. Thank you.